Hi everyone, welcome to Business Studies class by Don Bosco PU College Chitradurga. In today's class, we shall discuss about controlling process. In the immediate previous class, we discussed about meaning of controlling and merits and demerits of controlling, or advantages and disadvantages of controlling. Right? Okay, today's class we shall discuss about controlling process and techniques of controlling. Got the point, right? I mean, here we will be discussing about what are the steps we follow in controlling process, or what are the steps organizations follow in the controlling process. Okay, very quickly I will brief you about controlling process, and of course in a simple way I will explain you about controlling process. I will not complicate it. Okay, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ವೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. I mean, there are only 5 steps in the controlling process. Okay, we shall see the 5 steps one by one. The first step in the controlling process is setting performance standards. Setting performance standards. See, as I said you just 2 minutes before, in a simple, very simple manner, or in a very simple way, I will tell you about controlling process. Already I have told you in the meaning of controlling process. I have told you about the steps in the meaning of the controlling process in the immediate previous class. ನಿಮಗೆ immediate previous class ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, meaning of the controlling ನಲ್ಲೇ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ setting the performance standards. See, here standard will be set. Here a particular standard will be set. See, standards can be set in both quantitative as well as qualitative terms. For example, standards can be set for the cost to be incurred, or for the sales to be undertaken, time to or duration to be taken to complete the production process, or standard to motivate the employees. So in this way standards will be set. You got the point, right? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಆಗಬೇಕು, 10 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು, 50 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮೆಥಡೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದು ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ. 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನಿದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಾನೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ, 10 ಯೂನಿಟ್ 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಎ ಡೇ. ಈಗ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದವರು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ ಅಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ measure the customer satisfaction, so they should arrange alternative measures. For example, customer waiting time at the table, for example, they should not wait more than 5 minutes. That is the standard set. You got the point, right? Okay, through that time customer satisfaction can be measured. You got the point, right? Okay, in the first step, standard is set. Each employee should produce 10 bags in a day. That is quantity, right? Okay, so next they will measure the actual performance. What is actual performance here? Actual performance means actually what is done there, actually what the employees have produced, they will measure. For example, there are employee A and B. A and B have produced 8 bags per day. 8 bags per day. They will measure in terms of unit. Okay, they will get the measurement. After measuring, what they will do, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಳೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ 8 ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎ 8 ಬ್ಯಾಗು, ಬಿ 10 ಬ್ಯಾಗು, ಸಿ 12 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ 8, ಬಿ 10, ಸಿ 12 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್? They will compare the actual performance with the standard set. What is actual performance? What is really done by the employees? Standard is 10. Standard is 10 bags per day. There are 3 employees, A, B, C. A has produced 8 bags, B has produced 10 bags, C has produced 12 bags. So they will compare the actual performance with the standard set. Just they will compare. You got the point, right? See, after comparison, what they will get, this is the third step. See, after comparison they will get deviation. After comparison they will get deviation. See, there are 3 types of deviations: positive, negative and zero deviation. See, positive, first we shall say negative deviation. Negative means
less than the target set. You see here, A has produced 8 bags. In the example I have given, A has produced 8 bags. Here, A has produced 2 bags less than the target set. Here, 2 bags less, right? So it is negative deviation. Zero deviation. B has produced 10 bags. At the same time, target is 10. So there is no difference there, right? So since there is no difference, zero is difference, it is zero deviation. Now, positive deviation. C has produced 12 bags, 2 bags more than the target set. 2 bags more than the target set. Here also there is deviation, but it is more than what is expected of him. So it is positive deviation. You got the point, right? If there is less, negative difference, that will be negative deviation. 2 bags less than the target set. A has produced 2 bags, what is expected of him. So that is negative deviation. B has produced exactly what is expected from him. Produced exactly the target set. So there is no difference. So that is zero deviation. C has produced more than the target set. So there is positive deviation. You got the point, right? So ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯಾವ ತರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 3 ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಎ ಇದ್ದಾನೆ, ಎ 8 ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 2 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 10 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಝೀರೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನು 12 ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 10 ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ after analyzing deviations, what they will do? They will analyze the deviations. If there are negative and positive deviation, what they will do? Just they will if there are zero and positive deviation, just they will neglect. But if there are negative deviations, they will analyze. They will find out the reasons for deviation. They will find out why A has produced only 8 bags, whereas A and B could reach their target. ಯಾಕೆ ಎ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮಷಿನರಿ ಹಳೇದಿರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಗ what they will do? Next they will take corrective action. They will take corrective action. How they will take corrective action? See, they will analyze the deviation. They will find out the reasons for deviation. Why A has produced less bags than the target set. The reasons, possible reasons may be A might be wasting time, or A may not be knowing the work properly. A may not be having interest in the work. Machineries used by A may be old. So these are the possible reasons they may get. So based on the reasons, they will take corrective actions or corrective measures. For example, if A doesn't know the work properly, he will be sent for training. He will be given correction, feedback, motivation. Sorry, he will correction, feedback. In this, like this, measures will be taken. And if A doesn't have interest to work, A will be motivated so that he will get
no, you will get interest in the work. Like no, if you work hard, you will get promotion. If you get promotion, your salary will be increased. Then no, if your salary get increased, what will happen? Your standard of living will increase. In this way, it can be motivated. Or one more reason, if A is wasting time here and there without working properly, what will happen? He can be called and warned that if he continues the same, he will be no dismissed in this way. And one more thing, if A, I mean, if machinery that is used by A is too old or outdated, that can be replaced with a new one. So in this way, corrective actions can be taken. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅವ್ನು ಕರೆದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸದ ತೆಗ್ದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮಷಿನರಿ ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ಸೊ ಮಷಿನರೀಸ್, ಹೊಸ ಮಷಿನರಿ ತಂದು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿತಾರೆ, ಅಳಿತಾರೆ. ಅಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ ಝೀರೋನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೋತಾರೆ. Now we shall pass on to the next topic, that is techniques of managerial control. ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, see, there are 2 major types of techniques. The first one is traditional techniques and modern techniques. There are 2 types of techniques. The first one is traditional technique, the second one is modern technique. You got the point, right? In the traditional technique there are around 4 techniques: personal observation, statistical reports, break-even analysis, budgetary control. Okay, in the modern technique we will be studying about return on investment, ratio analysis, responsibility accounting, management audit, PERT and CPM, management information system, MIS. So you see, now we shall discuss about traditional technique. See, traditional techniques are those who have been used by many organizations for long time now. Okay, these techniques have been used by many organizations for a long time now. Okay, for a long time now. Even now many organizations are using traditional techniques. Because of that they are falling sick. Though they are outdated techniques, these techniques are being used even now by many organizations. Traditional technique ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ 1 by 1 ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, personal observation. Here the manager himself or herself goes and stands with the employees
and observes, stands with the employees and observes. I mean here personal observation will take place. By personal observation, the manager will collect the first hand information, not second hand information. I mean he himself collects the information. He himself collects the information about the performance of the employees. You got the point, right? After setting target, what they will do? After setting target, they have to measure the actual performance. To measure the actual performance, they have to collect the information about their performance, right? So here, in this technique, personal observation technique, the manager himself will be present there. He will be observing each and every employee, and by personal observation, he will collect the information, and the information will be first hand information. See, usually this will create psychological pressure on the employees. It will create psychological pressure on the employees. See, personal observation ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ or ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕ ಇದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕು ತಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಬಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ದ, ಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ದ, ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ, ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. The second traditional technique is statistical reports. Statistical reports. This is the analysis, or here analysis will be made in the form of percentages, ratios, averages, etc. Here managers would collect the information and study about the performance of the employees or organization through charts. You can see in the pictures charts or diagrams or graph or tables, etc. You got the point, right? Here managers will collect the performance of the employees or organizations at various levels and study the performance and the reasons for deviations, what kind of deviations, these things with the help of graph or table or diagrams, charts, etc. You got the point, right? And it will be easy for the managers to make a comparison and to find out the performance of the organizations at various levels. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚಾರ್ಟ್ ಏನಿದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. The next traditional technique is break-even analysis. Break-even analysis. It is also one of the important traditional technique. Here, managers will study the relationship between the cost and profit. Cost and profit. I mean, how much the company has invested, how much the company has spent to produce a particular product or to undertake production process. How much the loss the company has suffered, how much profit the company has enjoyed. So here, in this way, the study will be undertaken. So here, the major thing you need to know is break-even point. See, here break-even point is there is break-even point. Break-even point means the point where there is no loss and profit. The point or the volume at which there is no either loss or profit. This situation will be considered as a break-even point. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಪಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸು ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. 50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 50,000 ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತರ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, budgetary control. Budgetary control. Here the standard will be mentioned in terms of quantitative. Standard will be mentioned in the quantitative terms. Budget is nothing but it is a quantitative statement for a definite period of time. For example, 1 crore should be spent to complete the production process. It is a budget. Our sales should be, 1 crore should be our cost, 3 crore should be our sales. So in this way, budget will be, or target will be mentioned in terms of budget, or in the budgetary control technique, target will be mentioned. Later they will compare the actual performance with the target. Then if they get deviation, they will find out the reasons. Based on the reasons, they will implement the controlling measures. That's all. ಈಗ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 3 ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 2 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ನ, ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಈ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೋತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. We shall continue the next topics in the next class. Thank you.